used. Now, how can we choose the bulb? If a patient's age is more than 60 to 65 years, then for aortic valve replacement, if patient's age is 60 to 65 years, and for mitral valve replacement is age is 65 to 70 years, there is atrial fibrillation and other risk factors for thromboembolism is present, then mechanical prosthetic valve is used. And if there is no risk factor, then bioprosthetic valve can be used. And if the age is less than 60 years for aortic valve patient, and for mitral valve patients is less than 65 years, and there is atrial fibrillation and other risk factors for thromboembolism, then mechanical valve can be chosen. But occasionally, if there is expectancy of life for less than 10 to 12 years, and anticoagulation is contraindicated, and patient cannot or would not tolerate anticoagulant, patient at increased risk for bleeding and INR difficult to control, then bioprosthetic valve can be chosen for both group of patients. Next. And for women with valvular heart disease, the choice of valve can be dependent with many factors, and who needs prosthetic heart valve and planning subsequent pregnancy early or later. And their mechanical and biological valves can be used. Acha, yeah, Kamal. স্যার আমার একটা জিনিস তো আসে নাই যে আহার ইয়েসির যে ডিফারেন্সটা এটা আসেনি স্যার, এখানে তো এটাই ছিল স্যার, যেমন এটা প্রথম, তারপর এটা না, ওই যে প্রথমটাতে আসেনি। প্রথমটাতে আসেনি স্যার, ওখানে ছিল না স্যার, এটা যেটা ছিল আর কি ওইটাই দিয়েছি স্যার। আচ্ছা, আমি বলতেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, and next the women with childbearing age, there is some advantage and disadvantage with bioprosthetic and mechanical heart valves. And with mechanical heart valve, there is extremely low risk of structural valve damage prior to, during, and after pregnancy. And disadvantages are usual complications of prosthetic heart valve and needs for warfarin therapy and complications associated with its use and warfarin embryopathy. And biologic prosthetic valve has advantages if no risk factors for emboli, no need for warfarin therapy. And then disadvantages are usual contraindication of prosthetic heart valve and structural valve damage prior to, during, and after pregnancy, and reoperation for structural valve, structures valve dysfunction and its complications, including operative mortality. And choice of prosthetic heart valves depends on opinion of cardiologists and cardiac surgeons, and should be very knowledgeable about patient outcomes with use of various prosthetic heart valves, and patient taking risk of complications of prosthetic heart valves that is accepted or not, and cardiac surgeon implanting prosthetic heart valve, and full and complete discussion of risk and benefit of various prosthetic valve with the patient is mandatory, and joint decision taken by patient, cardiologist, and cardiac surgeons is also important. Next. Now, deciding which prosthetic heart valve to choose, and it depends on several factors, that is age of the patient, comorbid conditions, cardiac and non-cardiac, and expected lifespan of patient, long-term known outcomes with prosthetic heart valve, and skill and experience with procedure, and prosthetic valve center
and of physicians. And patient's wishes is also important. Other circumstances can also be included. And there are some major criteria for aortic valve selection. It is AHA guideline recommend. Class 1 recommendation is a mechanical prosthesis is recommended for aortic valve replacement in patients with a mechanical valve in the mitral or tricuspid position. That is, the mitral অথবা tricuspid position আগে থেকে কোনো prosthesis লাগানো থাকে, তাহলে আমরা মেকানিক্যাল prosthesis লাগানো থাকে, তাহলে আমরা aortic পজিশনেও আমরা মেকানিক্যাল prosthesis ইউজ করব। And class 2A. Class 2A, the patient preference is a reasonable consideration in the selection of aortic valve operation and valve prosthesis. A mechanical prosthesis is reasonable for aortic valve replacement in patients less than 65 years of age who do not have a contraindication for anticoagulation. And a bioprosthesis is reasonable for aortic valve replacement in patients under 65 years of age who elect to receive the valve for lifestyle consideration after detailed discussion of the risk of the anticoagulation. মানে পেশেন্ট যদি চায় যে আমি 65 ইয়ার্স এর উপরে হলো যদি চায় যে আমি বায়োপ্রস্থেসিস নিব, তাহলে আমরা তাকে বায়োপ্রস্থেটিক ভালভই দিব। And a bioprosthesis is reasonable for aortic valve replacement in patients aged 65 years or older without risk factor for thromboembolism. An aortic valve replacement with a homograft is reasonable for patients with active prosthetic valve endocarditis. And class 2B recommendation is a bioprosthetic might be considered for aortic valve replacement in a women of childbearing age, and this is level of evidence C. Now, factors influencing operative and late mortality after prosthetic heart valve. That is decade of age, other valve disease, complications of prosthetic heart valve, comorbid conditions, and cardiac factors are LV dysfunction, heart failure, NYHA functional class 3 and 4, coronary artery disease, myocardial infarction, CABG, arrhythmia, which can affect negatively with the patient. And non-cardiac causes are impaired renal function and renal dialysis, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, metabolic syndrome, smoking, liver disease, lung disease, and that is COPD. This can complicate the patients more commonly. Next. Now, there is some difference in ESC guideline and guidelines of American Heart Association in 2017 that shows the transthoracic echocardiogram after valve implant is in according to ESC guideline, it is done, should be done annually, and AHA guideline annually starting 10 years after implantation. Implantation এর 10 বছর পর থেকে আমরা annually শুরু করব, আর ESC guideline বলছে আমরা প্রথম থেকে এটা annually আমরা transthoracic echo করে আমরা follow up করব। And age cutoff for mechanical valve that is less than 60 years for aortic valve and less than 65 years for mitral valve according to ESC guideline, and AHA guideline it recommend less than 50 years for both type of valves. And bioprosthesis that is more than 65 years for aortic valve and more than 70 years for mitral valve in ESC guideline, and AHA recommend more than 70 years for both types of valves. And young patients contemplating pregnancy, the ESC guideline recommend bioprosthetic valve commonly, and AHA recommend
the bulb which is based on patient preference. Patient যদি চায় আমি বায়োপ্রস্থেসিস নেব তাহলে বায়োপ্রস্থেসিস দিতে হবে, আর সে যদি চায় আমি মেকানিক্যাল বাল্ব করবো তাহলে মেকানিক্যাল বাল্ব দিতে হবে। নাও ব্রিজিং ডিউরিং ইন্টারাপশন অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেশন থেরাপি, আমরা যদি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন থেরাপি কখনো বন্ধ রাখতে হয় তাহলে আমাদেরকে ব্রিজিং আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন অথবা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিতে হবে। The ESA guideline it recommend routine use of bridging during interruption of anticoagulation therapy. আর AHA guideline মানে রুটিনলি রিকমেন্ড করে না, যে স্পেশালি বাইলিফ্লেট নিউয়ার জেনারেশন টিল্টিং ডিস্ক মেকানিক্যাল বাল্বে ওরা বলছে যে এটা না হলেও চলবে, কারণ এই বাল্বগুলো লেস থ্রম্বোজেনিক। আর when there is subtherapeutic INR noted during routine monitoring, যদি আইএনআর মানে থেরাপিউটিক রেঞ্জের নিচে থাকে তাহলে ইএসসি গাইডলাইন বলছে ব্রিজিং উইথ আনফ্র্যাকশনেটেড or low molecular heparate can be recommended, and AHA guideline do not recommend the bridging therapy here. And supratherapeutic INR without bleeding, যদি আইএনআর নর্মালি চেয়ে বেশি থাকে তখন কি করতে হবে? ইএসসি গাইডলাইন রিকমেন্ড করছে যা রেপিড রিভার্সাল, যদি আইএনআর মোর দেন 6 অথবা তার বেশি থাকে তাহলে আমরা রেপিড রিভার্সাল করব। আর এইচএ গাইডলাইন বলছে যে যদি আইএনআর 10 এর উপরে থাকে তাহলে আমরা ভিটামিন কে দিয়ে ওইটা রিভার্স করব। আচ্ছা, এখন হলো যে মেকানিক্যাল বাল্বে আমরা লাইফ লং অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দেওয়া লাগে, ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট। এখন এসপিরিন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হয়। তো ইএসসি গাইডলাইন বলছে যে আমরা আদার রিস্ক ফ্যাক্টর যদি না থাকে তাহলে আমরা দিব না, এসপিরিন দিব না, মানে অ্যান্টিপ্লাটিলেট দিব না। যদি আদার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, যেমন আফটার থ্রম্বোএম্বোলিক ইভেন্ট ডেসপাইট এডুকেট আইএনআর অথবা উইথ কনকমিটেন্ট করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে, তাহলে আমরা এসপিরিন ইউজ করব। আর এইচএ গাইডলাইন ওরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের সাথে রুটিনলি ইনডেফিনিট ইউজ অফ এসপিরিন রিকমেন্ড করেছে, যেটা 1A এভিডেন্স। আর বায়োপ্রস্থেটিক বাল্বের ক্ষেত্রে ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট আমরা দিব কি দেব না। তো ইএসএ গাইডলাইন বলছে শুড কনসিডার ফার্স্ট 3 মান্থ আফটার মানে সার্জিক্যাল ট্রাইকাসপিড অর সার্জিক্যাল mitral valve repair, আর মে কনসিডার ফার্স্ট 3 মান্থ আফটার সার্জিক্যাল aortic valve replacement and not for ট্রান্সক্যাথেটার aortic valve replacement. আমরা মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিডে অবশ্যই দিতে হবে, আর এওরটিক ভালভ রিপ্লেসমেন্টে আমরা কনসিডার করতে পারি ফর 3 মান্থ, এন্ড ট্রান্স ক্যাথেটার যেটা এওরটিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, এখানে আমাদের ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট দেওয়া লাগবে না। আর এইচএ গাইডলাইন বলছে শুড কনসিডার ফর আপ টু 6 মান্থ আফটার এওরটিক এন্ড মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, মানে মাইট্রাল এবং এওরটিকে আমাদের 6 মান্থ দিতেই হবে। আর মে কনসিডার ফর ফার্স্ট 3 মান্থ আফটার ট্রান্সক্যাথেটার এওরটিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। আচ্ছা, এখন হচ্ছে যে লাইফ লং ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট আমরা কাদেরকে দেব? যাদের বায়োপ্রস্থেসিস লাগানো আছে দিব, যদি যাদের এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে অথবা এলএ থ্রম্বাস থাকে অথবা প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ এম্বোলিজম থাকে অথবা এলপি ডিসফাংশন থাকে, তাদেরকে দিব। এখন বায়োপ্রস্থেটিক বাল্বের ক্ষেত্রে আমরা এসপিরিন কাদেরকে দিব? এখন ইএসসি গাইডলাইন রিকমেন্ড করছে যে দে শুড কনসিডার ফর ফার্স্ট 3 মান্থ আফটার এওরটিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। আর এইচএ গাইডলাইন রিকমেন্ড করছে ইনডেফিনিট ইউজ ফর লেফট সাইডেড হার্ট ভালভস। একটা হলো সরি এই আবার একটু একটা হচ্ছে যে লো ডোজ স্লো মানে ইনফিউশন অফ ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি ফর মেকানিক্যাল বাল্ব থ্রম্বোসিস, নট মানে ইএসসি গাইডলাইন বলছে নট রিকমেন্ডেশন। স্ট্যান্ডার্ড ডোজ fibrinolytic therapy recommended when surgical risk is deemed or high or not available. আর AHA গাইডলাইন রিকমেন্ড করছে এজ এন ইনিশিয়াল অ্যাপ্রোচ কম্পারেটিভ টু সার্জারি। তো ইনিশিয়ালি fibrinolytic ওরা রিকমেন্ড করছে AHA গাইডলাইন। নেক্সট, এখন টার্গেট আইএনআর মেকানিক্যাল প্রস্থেটিক বাল্বের টার্গেট আইএনআর কত? কমনলি আমরা রুটিন প্র্যাকটিস করি যেটা মাইট্রাল ভালভ করলে এটা হবে
2.5 to 3.5, আর এওর্টিক ভালভ হলে 2 to 3। তো এখন হচ্ছে যে যদি মানে ওরা এটা করছে যে বিভিন্ন গাইডলাইন, ইএসসি গাইডলাইন বিশেষ করে রিকমেন্ড করছে প্রস্থেসিস থ্রম্বোজেনেসিটির উপর এটা ডিপেন্ড করছে। যদি লো থ্রম্বোজেনেসিটি থাকে, দ্যাট ইজ যদি কার্বোমেডিক্স অথবা মেট্রনিক হল অথবা সেন্ট জুস এইসব ভাল্ব থাকে, তাহলে আমরা যদি এগুলো না থাকে তাহলে আমরা 2.5 রাখবো। আর যদি রিস্পেক্টর না থাকে, আর রিস্পেক্টর থাকলে আমরা 3 রাখবো। আর যদি মিডিয়াম থ্রম্বোজেনেসিটি থাকে, মিডিয়াম থ্রম্বোজেনিটি অফ আদার বাইলিফটেড বাল্বস উইথ ইনসাফিসিয়েন্ট ডাটা, হ্যাঁ, এখানে যদি রিস্পেক্টর থাকে তাহলে আমরা 3 রাখবো, আর না থাকলে, আর রিস্পেক্টর থাকলে আমরা 3.5 রাখবো। আর হাই থ্রম্বোজেনেসিটি যেগুলোর আছে, যেমন স্টার এডওয়ার্ড বাল্ব এন্ড জর্কশিলি এন্ড আদার টিল্টিং ডিস বাল্ব, হেয়ার আমরা যদি কোনো রিস্পেক্টর না থাকে তাহলে 3.5 রাখবো, আর যদি রিস্পেক্টর থাকে তাহলে 4 রাখবো। এন্ড রিস্পেক্টর গুলো হলো আপনার যদি রিস্পেক্টর কি কি আছে, যদি মাইট্রাল ও ট্রাইকাস্ট্রিয়াল ব্লাড রিপ্লেসমেন্ট থাকে, অথবা প্রিভিয়াস থ্রম্বোএম্বোলিজম থাকে, অথবা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, অথবা এনি ডিগ্রি অফ এলবিইএফ থাকে উইথ ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দ্যান 35%, তাহলে আমরা এটা রিস্পেক্টর গুলো ইনক্লুড করবো এখানে। নেক্সট, নাও অ্যাপ্রোচ টু প্রস্থেটিক বাল্ব ফাংশন অ্যাসেসমেন্ট। At first, we take history and clinical information and clinical examination and imaging of the bulb with chest X-ray, 2D echocardiography, or transthoracic transesophageal echocardiography, 3D echo, cineflow, CT scan, and cardiac catheterization, which can be done in different situations. Now, ACC and AHA guideline shows the serial monitoring of the patients, and there is class 1 recommendation is following tests during follow-up visits can be done. At the first post-operative outpatient visit, 2 to 4 weeks after hospital discharge, there is interval history নিতে হবে, physical examination করতে হবে, and appropriate blood test কিছু করতে হবে। যেটা আমরা পেশেন্ট ডিসচার্জের 2 থেকে 4 সপ্তাহ পরে আমরা এই জিনিসগুলা করতে হবে। আর রুটিন টেস্টের মধ্যে আমরা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করবো, সিরাম ক্রিয়েটিনিন করবো, সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট করবো, এলডিএইচ করবো এবং আইএনআর করবো যদি ইন্ডিকেশন থাকে। আর ইফ নট, তো যদি থাকে তাহলে আমরা বেসলাইন ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফি করবো, ডপলার। এন্ড ফলো আপ ভিজিট, রুটিন ফলো আপ ভিজিট ইয়ারলি ইজ ইন অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্টস, and complete history, physical examination, and others as indicated. And repeat evaluation with echo anytime if there is a change in clinical status. পেশেন্টের যদি ক্লিনিক্যালি ডিসকমফোর্ট ফিল করে অথবা কোনো কমপ্লেন করে, তাহলে আমরা ওই সময় একটা ইকো করে আমরা ইভালুয়েট করতে পারি। আর ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন, in patients with bioprosthetic bulb also do not have change in clinical status with routine annual echo after the first 5 years. যদি পেশেন্টের কোনো বাল্ব চেঞ্জ মানে কোনো সিমটম না থাকে, ক্লিনিক্যাল কোনো চেঞ্জ না থাকে, তাহলে আমরা ফার্স্ট 5 ইয়ার্স পরে আমরা রুটিনলি অ্যানুয়ালি ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে পেশেন্টকে ইভালুয়েট করব। And class 3 recommendation is should not be performed in the absence of change in clinical status, routine annual echo in patients with mechanical bulb, or during the first 5 years in patients with bioprosthetic bulb. মানে bioprosthetic bulb থাকলে আমরা 5 বছরের মধ্যে রুটিনলি ইকো করার কোনো দরকার নেই। আচ্ছা, এখন হলো যে আমরা ইভালুয়েশনে আরো কিছু জিনিস দেখবো। সেটা হলো যে আমরা ক্লিনিক্যালি অসকালটেট করে আমরা কিছু জিনিস দেখতে পারবো। যেমন এওর্টিক প্রস্থেসিসের ক্ষেত্রে যদি কেজড এন্ড বল বাল্ব হয়, তাহলে আমরা নর্মাল ফাইন্ডিং আমরা পাবো। এখানে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমান, সবগুলা বাল্বের ক্ষেত্রে আমরা ইজেকশন সিস্টোলিক মারমান নর্মালি পাবো। আর এওর্টিক বাল্বের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন বাল্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং পেতে পারি। যেমন কেজড এন্ড বল বাল্বে আমরা এওর্টিক ডায়াস্টোলিক মারমার পেতে পারি অ্যাবনর্মালি, এন্ড ডিক্রিজড ইন্টেন্সিটি অফ ওপেনিং অর ক্লোজিং ক্লিক পেতে পারি। আর সিঙ্গেল টিল্টিং ডিস্কের ক্ষেত্রে আমরা ডিক্রিজ ইন্টেন্সিটি অফ ক্লোজিং ক্লিক পেতে পারি। These are abnormal findings. And biolift ক্ষেত্রে aortic diastolic murmur
and decreased intensity of closing click পেতে পারি, and heterograph-এর ক্ষেত্রে আমরা aortic diastolic murmur পেতে পারি। আর mitral prosthesis-এর ক্ষেত্রে আমরা শুধু কেজ বল্ব এবং হেটারোগ্রাফে আমরা সিস্টোলিক ইজেকশন মারমার পাবো, আর সব ক্ষেত্রে আমরা ক্লোজিং এবং ওপেনিং ক্লিক পাবো। শুধু হেটারোগ্রাফে আমরা মাইটাল ক্লোজিং এবং মাইটাল ওপেনিং এখানে আমরা ক্লিক নাও পেতে পারি। আর অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং এ আমরা কেজ বলে লো ফ্রিকোয়েন্সি এপিক্যাল ডায়াস্টোলিক মারমার পেতে পারি, হাই ফ্রিকোয়েন্সি হলোসিস্টোলিক মারমার পেতে পারি। আর সিঙ্গেল টিল্টিং ডিস্কের ক্ষেত্রে হাই ফ্রিকোয়েন্সি হলোসিস্টোলিক মারমার পেতে পারি, এন্ড ডিক্রিজড ইন্টেন্সিটি অফ ক্লোজিং ক্লিক থাকতে পারে এখানে। আর বাইলিফলেটেও আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি হলোসিস্টোলিক মারমার এন্ড ডিক্রিজড ইন্টেন্সিটি অফ ক্লোজিং ক্লিক পাবো। আর হেটারোগ্রাফে আমরা অ্যাবনর্মালি যেটা পেতে পারি ওইটা হলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি হলোসিস্টোলিক মারমার পেতে পারি। তো এগুলো একটু কমপ্লিকেটেড, মানে মনে রাখার দরকার আছে, একটু দেখে নিতে হবে আর কি। নেক্সট, নাও ইকো ইভালুয়েশন and primary goal. Valves should be imaged for multiple views with attention to determine the specific types of prosthesis and confirm the motion of the occluding mechanism and confirm swing ring and their rocking motion, and presence of leaflet attached to the swing ring, occluder leaflets, stents or caged such as visitations and thrombi, and calculate the valve gradient, calculate the effective orifice area EOA, and confirm normal blood flow patterns and detection of pathologic transvalvular or paravalvular regurgitation, and estimate the pulmonary artery systolic pressure and chamber function. This is the echo picture, and first one is for Star Edwards mitral prosthesis, and there is first one is during systole, the pipette is seated within the sewing ring, and during diastole the pipette is moves forward. And second one is for Senju's mitral prosthesis, is demonstrates that during systole the hemidiscs are shown in the closed position, and during diastole, which is in the open position. Next, and assessment of flow characteristics of prosthetic valve and ball and case valve prosthetic valve, and their flow characteristics, there may be much obstruction and little leakage, and in case of tilting disc less and there may be less obstruction and more leakage, and in case of biolifted valve there is less obstruction and more leakage, and in bioprosthesis valve little or no leakage. And homograft pulmonary autograft, they are almost unobstructed blood flow, and stented bioprosthesis there is obstructive blood flow. And now there is something in a pregnancy which routinely we can face, and if women in women with pregnancy take the bioprosthetic valve, then we or women who wants to be pregnant after taking bioprosthetic valve, we should advise them something and follow some rule. And usual care of patients with prosthetic valve can be done, and very early diagnosis of subsequent pregnancy, and advise patients of need for immediate testing for pregnancy if misses a menstrual period and there is a possibility of pregnancy. If patient become pregnant, immediate consultation with cardiologist and perinatologist should be done, and joint care of patient by them should also be done. And in case of mechanical prosthetic heart valve, as lifelong anticoagulation is mandatory here, and during 6 to 12 weeks and the last 2 weeks of pregnancy, discontinuation of warfarin therapy and initiation of IV unfractionated heparin should be done,
and option of elective cesarean section in 38 weeks of pregnancy is preferred. And in case of biological prosthetic heart valve, early diagnosis of structural valve dysfunction by clinical evaluation and two-dimensional echocardiography at regular intervals can be done. And so এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা এটা হলো মেকানিক্যাল পরীক্ষা যেটা জিজ্ঞাসা করা হয় রুটিনলি, মেকানিক্যাল ভালভে আমরা প্রেগনেন্সির সময় আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের ব্যাপারে কি করব। আমরা ডিউরিং 6 to 12 weeks and last 2 weeks of pregnancy আমরা ওয়ারফারিন দিব না, আমরা সেখানে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন অথবা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিতে পারি। কিন্তু হেপারিন দিলে যেটা খারাপ জিনিস হলো যেখানে থ্রম্বোজেনেসিটি বেড়ে যায়, মানে এখানে থ্রম্বোটিক রিস্ক পেশেন্টের বেড়ে যায়। তো স্টাডি করে দেখা গেছে যে যদি আমরা শুধু ওয়ারফারিন দিই তাহলে আমাদের থ্রম্বোজেনিক রিস্ক হলো অ্যারাউন্ড 3.5%, আর হেপারিন ইউজ করলে এখানে থ্রম্বোজেনিক রিস্ক হলো প্রায় 9% মতো। তো আর বলা হয়েছে যে পেশেন্টের মানে ডেলিভারির সময় প্রায় 6 hours পূর্বে আমরা লো মলিকুলার হেপারিনও দিব না, আমরা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন দিব। এবং ডেলিভারির পর আমরা আবার 12 থেকে 24 ঘন্টা পরে আমরা আবার হেপারিন শুরু করে দিব। নেক্সট। Now there are other situations, concomitant illness or procedure may be present in a patient with mechanical prosthetic valve. After, if patient has undergone to PCI, and after PCI, about anticoagulant and antiplatelet, what can be done? So ESA guidelines suggests if there is concerns about ischemic risk prevailing, there aspirin, clopidogrel, and oral anticoagulant should be continued for 1 month and may also be continued for 6 months. And after 6 months, dual therapy can be done for 12 months. Dual means clopidogrel and oral anticoagulant, or aspirin and oral anticoagulant. And after 12 months, lifelong oral anticoagulant should be continued. And if concerns about bleeding risk prevailing, যদি পেশেন্টের ব্লিডিং রিস্ক বেশি থাকে তাহলে আমরা এখানে কি করব? এখানে দেখা গেছে যে অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল এবং ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমরা দিব 1 month, অথবা আমরা ক্লোপিডোগ্রেল এবং ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিব 12 month। আর যদি আমরা শুধু ট্রিপল থেরাপি দেই তাহলে আমরা 1 month পরে ক্লোপিডোগ্রেল and oral anticoagulant অথবা aspirin and oral anticoagulant আমরা 12 month ইউজ করব। and after 12 month উভয় ক্ষেত্রে আমরা শুধু oral anticoagulantটা কন্টিনিউ করব। Now I previously mentioned about bridging therapy. যদি আমরা কোনো কারণে oral anticoagulant বন্ধ রাখতে হয় তাহলে আমরা ব্রিজিং থেরাপিটা কিভাবে চালু করব? আমরা 6 days পূর্বে কোনো ইন্টারভেনশনের 6 দিন আগে আমরা ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টটা বন্ধ করে দিব। তার আগে আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন আর আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন শুরু করব। আর 6 hours বিফোর ইন্টারভেনশন আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনও আমরা বন্ধ করে দিব। আর 12 to 24 hours আফটার ইন্টারভেনশন আমরা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন শুরু করব। আর যদি আমরা টার্গেট আইএনআর যদি আমরা এওরটিক ভালভের ক্ষেত্রে 2.2 এর বেশি এবং মাইট্রালের ক্ষেত্রে 2.5 এর বেশি অ্যাচিভ করতে পারি, তখন আমরা হেপারিন বন্ধ করে দিব। আর আমরা ওই যে হেপারিন স্টার্ট করার সাথে সাথে আমরা ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট শুরু করে দিই। নেক্সট। Now, prosthetic valve complications and management. There are several complications in prosthetic valve implantation. There is some early complication and some late complication.
Early complications are paravalvular leakage, thrombosis, low output state, left ventricular outflow tract obstruction, infective endocarditis, and patient prosthesis mismatch. And the late complications are structural valve deterioration, thrombosis or thromboembolism, bleeding, venous ingrowth, regurgitation, infective endocarditis, patient prosthesis mismatch, hemolysis, and pseudoaneurysm formation. Structural valve deterioration, we can identify this with echocardiography, and they are more common in younger patients, and altered calcium metabolism and valve type, and also uh, rule rule of different valve types, and thickening and calcification can be present. There may be perforation or spontaneous tissue degeneration, leaflets, and regurgitation can be present, stenosis, or combination of all these can be present. Next. Next. Now, management of left-sided obstruction, or obstructive mechanical valve prosthesis, and non-obstructive mechanical valve prosthesis is also important. Here is a flow chart, a large flow chart, but next slide. But we can discuss it shortly. Next. ESC guideline recommendation in mechanical prosthetic thrombosis. Urgent or emergency valve replacement is recommended for obstructive thrombosis in critically ill patients without serious comorbidity. This is class 1C indication. And fibrinolysis using recombinant tissue plasminogen activator should be considered when surgery is not available or is very high risk, or for thrombosis of right-sided prosthesis. And surgery should be considered for large non-obstructive prosthetic thrombus complicated by embolism, that is 2AC. For bioprosthetic thrombosis, anticoagulation using a vitamin K antagonist or unfractionated heparin is recommended in bioprosthetic valve thrombosis before considering re-intervention. আমরা re-intervention মানে শুরু করার আগে আমরা আগে anticoagulation দিয়ে ট্রাই করব। And hemolysis and paravalvular leakage যদি থাকে তাহলে re-operation is recommended if paravalvular leak is related to endocarditis. যদি endocarditis হয়ে paravalvular leakage হয় তাহলে আমরা re-operation করব, or causes hemolysis requiring repeated blood transfusions or leading to severe symptom অথবা repeated blood transfusion যদি লাগে তাহলে আমরা re-operation চুজ করব। A transcatheter closure may be considered for paravalvular leak with clinically significant regurgitation in surgical high-risk patients. Then, now there in echocardiography, there thrombus diagnosis may be difficult in some situation. There is this may be thrombus or venous, and in thrombus, this is large, mobile, and less echodense, associated with spontaneous contrast, INR less than 2.5. In venous, it is small, firmly fixed, minimal mobility to the valve apparatus, and highly echogenic, common in aortic position, and paravalvular jet also suggest venous. Infective endocarditis can also occur after mechanical prosthesis. There may be risk is approximately 0.5% per year. Early versus late pathogens should also be evaluated. And mechanical valves usually involves the sewing rings and rare to visualize vegetation on disc. Tissue valve vegetation seen both at sewing ring and leaflets. And complications from infective endocarditis can also be occur. Next. Most mechanical valves and many biological valves are associated with trivial or mild transprosthetic regurgitation, that is called physiological regurgitation. And
due to washing jets to prevent thrombus formation, that occurs in 10 to 15%, and jet low in momentum and homogeneous in color, and aliasing mostly confined to the base of the jet. Next. Pathologic prosthetic regurgitation কিভাবে identify করব? It can be either central or paravalvular, and pathologic jets tends to be high velocity, intense, broad, and highly aliased. And most pathologic central valvular regurgitation is seen with ball and case valve, and whereas paravalvular regurgitation is seen with, most pathologic central valvular regurgitation is seen with bioprosthetic valve, and paravalvular mostly in mechanical valves. This has severe paravalvular mitral regurgitation in transthoracic and transesophageal echocardiography. That is the periprosthetic leakage. Now, last one is prosthesis patient mismatch. Effective orifice area of the prosthetic valve is less than that of the normal native valve, and permanent pacemaker and prosthesis patient mismatch occurs when EOA is smaller than expected for body surface area, and high transbular gradients in normally functioning valves, and EOA indexed to body surface area. The mitral valve it is non-significant when it is more than 1.2 square centimeter per square meter, and moderate when it is more than 0.9 to less than 1.2, and severe when it is less than or equal to 0.9 square centimeter. And consequences may include exercise intolerance, higher pulmonary artery pressure, or heart failure. So thank you. Thank you for your patience hearing. Is there any question? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, thank you, sir, for your excellent and complete presentation, sir. Sir, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, স্যার। কোশ্চেনটা স্যার, ওই যে ব্রিজিং যেটা দেখাইছেন স্যার আপনি, ওই ব্রিজিংটা স্যার একটু যদি আরেকবার একটু দেখাইলে একটু ভালো হতো, স্যার। ব্রিজিং সম্বন্ধে কি জানতে চাচ্ছেন? ওই যে ব্রিজিং এর ইয়েটা স্যার, প্রটোকলটা একটু ভালো করে বুঝতে পারি না। ব্রিজিং হচ্ছে ডিউরিং, আমরা যদি কখনো অ্যান্টিথ্রম্বোটিক ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, এটা ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট, ওবি ওই প্রেজেন্টেশন ওই স্লাইডটা দেখা, ওবি যেটা স্যার ওই দেখতে চাচ্ছে ওই স্লাইডটা আসো। ভিটামিন কে 3 তে আছে তাই না স্যার? হ্যাঁ ব্রিজিং, হ্যাঁ 3 তে ছিল। ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট যদি আমাদের কখনো হোল্ড রাখতে হয়, তাহলে আমরা ব্রিজিং তাহলে আমরা ওই সময় আমরা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন অথবা লো মলিকুলার হেপারিন দিয়ে আমাদেরকে এই এটা কন্টিনিউ করতে হবে। তো ইএসসি গাইডলাইন বলছে এটা রুটিনলি এটা দিতে হবে, ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট বন্ধ রাখলে আমাদেরকে এটা দিতে হবে। আর এইচএ গাইডলাইন বলছে যে বাইলিফ্লেট এবং নিউয়ার জেনারেশন টিটলিং ডিস্কের ক্ষেত্রে আমাদের এটা লাগবে না করা, কারণ এই বাল্বগুলা লেস থ্রম্বোজেনিক, আর আদার্স বাল্বের ক্ষেত্রে এটা লাগবে। এখন ব্রিজিং এর হইছে যে যদি এরা যেটা দেখাইছে যে আমরা 6 ডেজ আগে কোনো ইন্টারভেনশন যদি আমরা করতে যাই, তাহলে তো আমাদের ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টটা না দেওয়াই ভালো। ওই ক্ষেত্রে আমরা 6 ডেজ আগে আমরা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন এখানে ছিল। কামাল ভাই ক্রস করে যাচ্ছেন আপনি। কামাল 11 নম্বর স্লাইড দাও। 11 নম্বর একটু নিচে নামেন। 11 নম্বর এই যে ঠিক। আচ্ছা, আর বলছে যে আর প্রসিডিউরের 6 আওয়ার্স আগে আমরা এটা স্টপ করে দিব, তাহলে প্রসিডিউরের সময় এটা ব্লিডিং রিস্কটা বেশি থাকবে। আর প্রসিডিউরের 12 to 24 আওয়ার্স পরে আমরা আবার এই ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট এবং লো মলিকুলার হেপারিন অথবা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন শুরু করে দিব। এই প্রসিডিউরের 12 আওয়ার্স পরে আমরা শুরু করে দিব। আর যখন আমরা টার্গেট আইএনআর অ্যাচিভ করব, তখন লো মলিকুলার হেপারিন বন্ধ করে দিব, আর ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট আমরা কন্টিনিউ করব। এখন ক্লিয়ার হইছে কিনা? জি স্যার।
শোনো, স্যার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, এইখানে সমস্যাটা কি? সমস্যাটা হইতেছে মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন মেইনটেইন করা। দেখো দুই দিকে দুইটা জিনিস আছে, একদিকে ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট আছে, পরেও কে ডিপেন্ডেন্ট আছে, আর এখানে সেটা থেকে তোমার সুইচ করতেছে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনে। এখন তুমি যদি মেকানিজম অফ অ্যাকশন চিন্তা করো, দুইটারই আলটিমেটলি মানে তোমার হলো মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন মেইনটেইন হয়, কিন্তু বায়োলজিক্যাল তুমি যদি প্রপার্টিজ দেখো দুইটা ড্রাগের বায়োলজিক্যাল প্রপার্টিজ এর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যেমন ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টাগনিস্ট, যেটা ফ্যাক্টর 2, 7, 9, 10 এর ইনহিবিট করে, আলটিমেটলি যে কোয়াগুলেশন ক্যাসকেড তৈরি হয় না, সেই জন্য ফিব্রিন মানে তৈরি হয় না, এই জন্য ফিব্রিনোজেন থেকে ফিব্রিন হয় না। আর ঠিক যদি হেপারিন দাও, আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন, সেও কি করে, সেও যে 83 এর সাথে বাইন্ড করে, অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 এর সাথে বাইন্ড করে সে মানে প্রিভেন্ট করে। সেক্ষেত্রে হলো তার হলো ফ্যাক্টর 10 আর হলো ফ্যাক্টর 2 এর উপরে তার এফেক্ট থাকে। আলটিমেটলি সেও ফিব্রিনোজেন থেকে ফিব্রিন তৈরি করে না, কিন্তু মানে মোড অফ অ্যাকশন বা এই ইসের সেটা হলো মানে ওই যে তোমার ওয়ারফেরিন হলো 36 আওয়ার্স হলো প্লাজমা হাফ লাইফ মানে দেওয়ার পরে কাজ করবে। আর তুমি বন্ধ করলেও মানে ওইরকম 36 আওয়ার লাগবে, শুরু করলেও 36 আওয়ার লাগবে। কিন্তু হেপারিনের মানে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন খুবই ভেরি শর্ট লাইফ। তুমি জাস্ট আধা ঘন্টা আগে তুমি যদি বন্ধ করতে পারো, তুমি যে কোনো প্রসিডিউর করতে পারবো আধা ঘন্টার মধ্যে। তো সেই জন্য এইখানে দেখো এসে মানে কয়েকদিন আগে বন্ধ করছে, স্টপ ভিটামিন কে 6 দিন আগে বন্ধ করছে, and begin মানে ওয়ারফেরিন লো মলিকুলার ওয়েট or আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন। লো মলিকুলার ওয়েট যদি তুমি হেপারিন চালু রাখো, ঠিক তারপরও মানে এই 36 ঘন্টা আগে বা মানে তুমি বন্ধ করে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনে যেতে হবে, এবং 6 ঘন্টা আগে বন্ধ করে দিলেই চলে। সুইচ আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনের জন্য তুমি দুইটা যদি শুরু করো 6 দিন আগে, আনফ্র্যাকশনেটেড থাকলে তো আর লাগবে না, কিন্তু লো মলিকুলার ওয়েট থাকলে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনে আসতে হবে অ্যাটলিস্ট 6 আওয়ার। এই তো লেখছে স্টপ আইবি লো মলিকুলার হেপারিন 6 আওয়ার্স বিফোর দি ইন্টারভেনশন। এটার আগে তোমার বন্ধ করে দিতে হবে। তারপরে মানে রিস্টার্ট আইবি আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন 12 to 24 আওয়ার্স আফটার ইন্টারভেনশন। এইটা 12 to 24 আওয়ার্স মানে ডিপেন্ডিং আপন দি মানে সিচুয়েশন। যখন হলে একটি ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যাবে তখনই তোমার দিতে পারবা, যদি সে ইন্ডিকেটেড হয় যে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন লাগবে। এটা হলো মেজর ব্রেজিং স্টেপ ফর ইন্টারভেনশন রিকোয়ারিং ইন্টারাপশন অফ দি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ইন পেশেন্ট উইথ মেকানিক্যাল প্রস্থেসিস। এই পেশেন্টের মেকানিক্যাল প্রস্থেসিস আছে, তার অন্য কোনো তুমি অপারেশন করতে যাইতেছো, মনে করো তুমি অ্যাপেন্ডিসেক্টমি করবা অথবা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল নন কার্ডিয়াক যদি অপারেশন করতে যাও, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার কি করা লাগবে সেইটা এইখানে। এইটা ঠিক তোমাদের ওই যে তোমরা করো না, ওই যে মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রপার্টি ফর মানে প্রেগনেন্ট লেডির জন্য যেভাবে করো ঠিক একই রকম, কিন্তু দেখো তুমি এটার সাথে মিলাইতে পারো, একই রকম আছে। স্যার যেটা বলছেন এটাই ইম্পর্টেন্ট, এটা হলো যে মানে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনের হাফ লাইফ কম, আমরা ব্লিডিং হলেও আমরা রিভার্স করতে পারবো তাড়াতাড়ি, আর এই ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্টের ক্ষেত্রে আমরা অত সহজে রিভার্স করতে পারবো না, এটা হাফ লাইফ অনেক বেশি। স্যার এই যে প্রস্থেটিক ভালভ আছে, তারপর শওকত আরেকটা জিনিস হচ্ছে, তারপর হলো ইমার্জেন্সি যদি এরকম ডিমান্ড করে যে না এই মুহূর্তে এখনই তোমার অপারেশন করতে হবে, তাহলে এমার্জেন্সি হলে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো মানে নিয়ম নাই। ইমার্জেন্সি হলে ইউ উইল হ্যাভ টু পাস দি মানে ডিল থ্রু এমার্জেন্সি। এই জন্য মানে ওই হিস্ট্রিতেও বলে, যদি তুমি কখনো রুগী দেখো আনস্টেবল, তাহলে ম্যানেজ ফার্স্ট, হিস্ট্রি লাস্ট। এই যে মানে যে কোনো পেশেন্টের কিন্তু রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশনটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, জরুরি। মানে তুমি সে হাইপারটেনশন হোক, হার্ট ফেইলিওর হোক, অথবা এমআই হোক, যে কোনো পেশেন্টের রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশনটা খুব জরুরি। কারণ কোন পেশেন্টের জন্য আমি কতটা মানে চিকিৎসা দেব, কতটুকু কি করা লাগবে, এটা রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন লাগবেই। এটা একদম মানে জেনারেল মানে কার্ডিওলজিতে খুব গদ বাঁধা কথা। মানে হাইপারটেনশনও তুমি যদি বলো একদম সিম্পল হাইপারটেনশন, তারা কিন্তু একদম করে দিছে, ডিফাইন করে দিছে হাইপারটেনশনে, যে হাইপারটেনশনের সাথে তোমার রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন লাগবে। তার মানে হইতেছে তার ইটিওলজি খোঁজা লাগবে, তার টার্গেট অর্গান ড্যামেজ খোঁজা লাগবে, এবং হাইট অফ দি ব্লাড প্রেশার খোঁজা লাগবে। তিনটে জিনিস খুঁজা
তোমার মানে তারপর তার চিকিৎসা শুরু করা লাগবে, সে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। এবং তুমি যদি এইটুকু অ্যাসেস করতে মানে পারো, তাহলে তুমি দেখবে যে তোমার তুমি খুব ভালো ক্লিনিশিয়ান হয়ে উঠছো অল্প কিছু দিনের মধ্যে। তুমি যদি শুধু হাইপার টেনশন দেখো যে হাইপার টেনশনটা আমি ট্রিট করবো, হ্যাঁ, তুমি দেখলে যে তার টার্গেট অর্গান আছে, সিকেডি হয়ে আছে, তারপর লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ফেইলিওর হয়ে আছে, ওইটা তুমি চিকিৎসা করলা না। তুমি এলভি ডিসফাংশন আছে, তুমি ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার টকার দিয়ে চলে আসলা, পেশেন্টের 12টা বাজে দিয়ে আসলা। এই জন্য সবকিছু হিসাব করে করতে হবে। জি স্যার, ঠিক আছে, নেক্সট সালাম। ভালো ক্লাস নিয়েছে, মানে মানে ওমর ফারুক অনেক অনেক কঠিন মানে সাবজেক্ট, কিন্তু এটা পরীক্ষার সময় খুব জিজ্ঞাসা করে। ওই যে ছবি দেখাইছে না, আমি মানে মানে ই করে বলি যে পরীক্ষার সময় কিন্তু ওই যে এক্সরেতে দেখে বলে যে এটা যে মাইট্রাল না ওটি তুমি কি করে বুঝবো ল্যাটারাল ভিউতে আর এসে, এইটা কিন্তু পরীক্ষার সময় একদম হরহামেশা জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপরে আমি কতগুলো কোশ্চেন লিখে বলি, এগুলো তোমরা একটু লিখে রাখো, সবই আলাপ করছে, সংক্ষেপ শেষ করে ফেলতে পারবো না। 2 নম্বর কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হলে চয়েস অফ দি মানে ভাল্ব, তুমি কোন ভাল্ব কোন রোগীর ক্ষেত্রে দিবা। তোমার এই রোগীর অপারেশন করতে গেছো, যে রোগী তোমার লং কেসে জিজ্ঞাসা করবে, লং কেসে তোমার বললো তো মাইট্রাল স্টেনোসিস একটা পারলো, ইয়াং একটা পেশেন্ট 30-35 বছর বয়স, হ্যাঁ, তার এটিএল ফিব্রিলেশন আছে, এটিএল ফিব্রিলেশন নাই। এটিএল ফিব্রিলেশন থাকলে তো তোমার চয়েস তোমার সীমিত, কারণ লাইফ লং তোমার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিতেই হবে, সেক্ষেত্রে ডিউরেবল ভাল্ব দেওয়াই ভালো। আর যদি বয়স্ক খুব বেশি পেশেন্ট থাকে এবং তার এটিএল ফিব্রিলেশন না থাকে, সেক্ষেত্রে তুমি মানে বায়োপ্রস্থেসিস দিতে পারো। কিন্তু যদি দেখো যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি খুবই কম, 8-10 বছরের বেশি বাঁচবে না, কোমরবিটিজ আছে, ক্যান্সার আছে, তারপর মাল্টিপল মানে কোমরবিড কন্ডিশন আছে, সেক্ষেত্রে তুমি হিসাব করতে পারো যে কি করবা কি না করবা। পেশেন্টের সাথে পেশেন্টের ইচ্ছাটা কিন্তু বড় একটা ফ্যাক্টর।